Political updates. Tulaba ebintu bingi bitambula mu ggwanga, waliwo oluvuvumo, waliwo olutalo olukyali aluli silent naye nga lugenjiza okubanga lwabika essaawa zonna. NRM ne eyina obuzibu bweyina butuse ne mu parliament okuba nti bagamba Deputy Speaker Anita Amongo balina balanisa okumanya muteekako nti owaayo osanga tabugwanidde enguzi simanya muli wanguzi simanya na byatutte era binyo ebiri biri awo wabula okulaba nti twalabikira NRM nga beeyuza omukulu Singi Katongole n'omwami ne Nabbanja Yagudde n'omukulu muzee nga n'omukulu ne mama Nabbanja yabaddeko mu kusabakaawo n'agamba n'akoola bannaddiini bannayuganda nti bannaye muwagire ekyokuba nti bajjawo beyiro kubanga bagala kuba nti bakkiriza ku maanyi ga kkooti bagala kuba nti bajjawo mu justice bingi byagala okuba nti bajjawo omunokuba minisita omusajja yagambye nti bannange ekyokuba batondawo ebibuga ebipya twano twafuna ebibuga ebipya bingi nnyo naye agambye nti yakutunda ebibuga ebipya kyali politiko tebeeteeseteese wabula kyali kyakunoonya buluso katandikira okuba nti tutematema ensonga zino n'omukunavu ale nga twagabisya bwagenda okuba nga nsunsula omukunavu sebo Nabagamba nti the problem in Uganda, all of the people who do help to guide the society, tebasobola kwekolera. Abandi bali batuyamba. In many countries, political scientists, professors will come and guide the society. Okay. Abayivu, Law Society, Doctors Association, mulimu gwe yakola gwokka. Kulemesa bakyuba kujja wano. Batira abantu mu malwaliro bali banchi bagala okuyisaawo omusango sijja kuvaako. ICC has zeroed on people meeting zaabwe nziraba buli lunaku. I record them, I watch them. N'omusango gwadde their preparation who are indicted, ministers, prominent politicians, doctors from Mulago, doctors from Kiruddu, doctors from Masaka, doctors from Lugazi. I know them. Nalabyeko ku gundi naye nze nabagamba ekintu kimu nti ndi musajja mugezi singa mbikuba ne meeting zaabwe nenzikuba waliwo chairman waabwe to avast the whole country ng'agenda asabayo ssente mu badoctors ow'e Masaka yamugamba nti mbawadde dola $5,000 naye mujja kudda kuba bagents bange balaze Tanzania ekitegeeza ye ow'e Masaka akyakola akyatta abantu bakyafa ne babeerawo eggwagwa ne lijja ne ligamba tuleete etteeka kubanga bali balooya baabwe babagamba tolaba etteeka eryo eryo donation it comes ne mu cabinet nawa balooya baabwe bali babagamba ti singa gavumenti ereeta etteeka oba neripropose omusango gubavaako nti mwe mwalengera wala you did it but the government was also planning okay. So ministers are implicated, medical doctors. Police nesimba motoka emulago kati badokita bawanda. Ngejeriko obugombe. Yenze manyi. The people believe me, have a large following, yes, have a lot of credibility, and I evaluate the impact. I can create a stampede in hospitals. Singo vayo kubanti oyasanguza bende baje kuduka mu malwali, and we are not prepared. Yet tunatufika tubana tujanjabira wangu otadde ensonga. What I know nti banwanyisa ne balina objectives essatu. Yeah. One, mwalimu omuntu ayagala obwa president oyo akubiddwa ku ttaka. I've helped yamba kubi nakuba Besigye nkuba Mbabazi Besigye sana nkuba alinono mukubi ali ku ttaka. Besigye sana is fighting for his life. At the moment you are implicated in an external case, I say, how can you rule a country? Is Besigye never were implicated? Nabagamba jjo nti obusika bwa Sheikh Museveni kati buli kiriya wabaddewo abaana aba babiri kakati nga bonna okusikira Sheikh olina okuba nga oli musiraamu mutuufu ng'oli musiraamu omwana omu abadde alwanira obusika bamusanze wandiga nga ali embizi ekitegeeza kati obusika bwawe bwamufudde. I've helped you to shape the succession of this country. Okay. And my next book is casualties of the battle of Museveni's succession. Tonna malakali waloko otusuubiza ke tulindirire. Nako kakati kati nemba bulya nembagamba kakati media bagiwa 10 billion. Yes.
bagenda mu Oman ne bajjayo sente ne bakuŋŋaanya sente wano waliwo omuchina naye bwe mwogera abantu bizinesi ye bagyokya but I have him on video clips kati ye yadduse ne bawalabe babiri bagende bamuvunaanire China so si wano China leero ye soft but what is puzzling nti among those who are chosen one is a Kenyan, a Rwandese, two Kenyan and two Chinese and a Rwandese. How? No, these people, you see, when you see a disparate person ringing you, Bamubi. Yesterday I abused a religious leader. He said, I went to the president, they gave us 1 billion, we go to 5 billion. Nyizo benyo ndo mutwe. Museveni yali ampadde ku sente. Wagenze ne bakuwa ne billion yokubiranze. Yaze kukudani. Okubira mazika. Nyizo benyo ndo gwe nkutta. Stupidity. Yabadda kudani. As Museveni never given me money in the last 5 years. So if we went there, yena akuwa ne billion ne bakubako. Omboli amagufa. My father is dead. And somebody come and tell me, nti tata wange nemede benyo ndo. Utwalere obusiru bwa kumambuzi. Wewe kale. Tamata mukunerega. Tukomeo muzeyitama. I abuse. Who took you there to Museveni? Ani yakutwala yo. If you are cheated, go back to the yakutwala yo. Where you get the money from government? When even my vehicle, namafuta bagajja. Nemotoka nenje kwata nenje badisanga bagala jinsi tira. Until I get it, ndi muzanga. Motoka siagira bako. Yes, ndi muzanga na jinsi 2 weeks ago. Amafuta temuli. Agalita makumi. Nanyoni buyinza agamba mbukikande suffocate me. Suffocate you. Me. All of the money comes from government. Was stupid, you are an idiot. Okay. Sagala kuba simu yange kumambuzi. Bia baro ya bama biba ne biko ne bitawanyaza. And if you want, you must study the program, the gundi of somebody. Yes. Ati nkugamba. Tibo balowooza nti bajja kulaba bali abazungu bagezi. Abazungu babali ya millions of dollars. Asatu. Entwe yo pusi ne bako. Ne baba yefuli. Okay. Kati baba zemu bayola. Yes. Name I know. And what's the impact? Where do you find? How can the refugees had accepted the bad blankets until we are a child? Mafia bakuita china akuka. Nabbanja date. Nabbanja wevu is finished. Jatandikira wenyenyini ku Nabbanja. Prime Minister Nabbanja. Kakati gwotunulya tunulya. Yagudde nasaba bana Uganda babirenga bega takuchos kwa Africa Bay. Ye yawedde tekyalina credibility. Babirenga kubanga bagalakiriza manyiga court. Kubuulize. Nti how can starving people reject food? Abantu nga bayala nnyo. Even emene bagigoba. Yes. You see, if the who rejected the blankets, bali benyini bali baziwa bali hani the intervention of Nabbanja. A beggar has no choice. But in the political science, they tell us it is a political science principle. Once a government loses public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Abanyankole bagamba ti maama wo bwakuwa ekibya ekiro olya buli bukiri omwana bebe aditekitinga maama we singa mubadde mu nzikiza bebe n'akaaba mwezi omukwata abakazi nga 10 until maama we aba amuwunyira olusu era lwomukwatako bwatakkakana. When a government kasita government abantu bagijjamu obwesige ne bagijjamu obwesige omwana agaana emmere ya nnyina ekibya kya nnyina. Tell me, in any country where you have forceful vaccination of COVID. Parliament yayisiza ekiragiro. Tekyali kugenda ku parliament tebegemeza. Yes, because baradisi nabo bembera yebetu betambula. People fear. Government has lost trust, public trust and confidence. Abantu bachesika government chetebetakesiga. Abantu Museveni yekka yaliwo yasigaddewo abantu kwe batanajjamu bwesige. Kakati nolaba n'atone kyeno. Naye oba yasomera obuyomulenzi namugamba omukba paka yakwata certificate of title ya nzisisaka ate agenda kunkola ki. Omuntu criminal. Yes. Bonere nga bamubebi ku mwenda nga bwe bakoze ono. Kejogo liri mugwamu mu katumba. Kakati nze nkugamba nti government institutions have lost credibility, except the army.
and Museveni. Two institutions in Uganda remaining standing. Nabagamba nti bwe muba mwagala vaccination mugende China mwewoleyo trucks 10,000 tuyine gombola mmeka. We have many idle doctors. Military China trust mu bantu egende n'ebimotoka ebyo nga kugombola kuliko ebyo bibiri babeereyo 2 weeks ng'eddagala mulirina vaccination yabeewe. In Uganda is the Museveni and the military. We are talking about force for people would be lying. Attorney General atali mukantu oba bagasomerawa pampered kubanga ina company mwakolera pampered emisango gye nali mugibasinga pampered exaggerated intelligence. How can you say when the Attorney General who should guide the government tells the people to go and into forceful vaccination? Government has taken a responsibility. Any drug has a certain percentage of failure. If you go and vaccinate by force, government would be liable. What if Attorney General pampered from a certain low company? No. Exaggerated intelligence driven by privileged knowledge. President Assessment yakoze nagamba nti oba mwegemeza bati mwegemeza January is opening up. Himself with an escape. This one is say one you know mwegemeza oyo Attorney General bayine eddagala lyabo. Government shortage of drugs where river gule badi eddagala lino ne baliteekamu gundi balikweke bakole ki bagule to chase donors away. Okay. Attorney General exaggerated intelligence. NRM is losing by-election cases, but the company, the legal company, privileged intelligence interfere. Oyonga na mukubye tawabala muzebiragira mukuba utambya duke kiwanuka tugende kumbira nyi ku Luzon case gundi mzeta njatukome ku nsonga ya Nabbanja. Let me tell you, that's why for me was the following here. I told you I use vaccination. In coronavirus nze nagirwanirira yakolebwa abasajja Professor Naziru ye professor in viruses an advisor to Congress yajja wano ne bagana Museveni omulaba kadaga n'amutwalayo Timagola mubbi be bakola kana the best. Okay. May I use it? Era sibufunyi. Okay. I sanitize myself, which is easier. Ne bagana nti ewaffe abasajja bakulu batambulanga naki nakachupa ko easy. Era ndowooza liri highly demanded. Government will buy this and give them for free. Yali badde eri bagulako netiyinza ddiba waliwo eyaleeta entuumu n'entuumu basuubulira mu gavumenti kati oyo Attorney General acreatingira munne business, their business partners. Forceful eddagala bagaitealina mu sito ojja kudduka jajjawo ekiwanuka battamutti history beeramu n'akalombolomu. You cannot force people an Attorney General. When an Attorney General makes a pronouncement, he is binding government for future reprisals. Anybody who claims that he was vaccinated forcibly can go to court, and how much money asasule nga bw'abadde atiisatiisa abalamuzi kukuba obutambi gwe ng'otiisatiisa abalamuzi todduka mu ggwanga gwe kiwanuka yakwata certificate yange of title n'agitwala ayina munne gwakolera ayagala kutunda ddagala lino. But government should not allow this young man, very arrogant fellow. Obusente sente obwo bwe mwine obwo bajja bakuba abantu badduke wano tolisigaza kajiko mu nnyumba gwe mulenzi gwe. That being said and done, Mzee Tamale, how do you force people? Okay. What you can have if you are sensible, what you can have is this. Government officers will not allow people who are not vaccinated. But even in Europe, whether they have machines, there is no forceful. Even in Europe, they cannot subject you to an HIV test. No. They fought it, failed. When Bill Clinton
was campaigning to become president of the United States. He was confronted with the situation. At that time, the homosexuals were demanding equal rights, same-sex marriages. And Clinton said, I will allow, if I become the commander of the USA Armed Forces, I will allow homosexuals to join the army. Because there was a demand, they would ask you, are you a homosexual? At that time, homosexuality was illegal. The then commander of the Joint Chief of Staff, George Powell, said, if you allow homosexuals to join the American Armed Forces, I resign. What did Clinton do? Clinton went back to the drawing board and came up with a new phrase, don't ask, don't answer. Clinton yaga tobuuza bw'oba tombuuzizza sigenda kuddamu sijja kuddamu. Yes. Mwamagye temubuuza ayingira eyo question ya whether you were homosexual or not mugijjeewo. Okay. N'abazungu tebatukebera HIV ku bisaawe byabwe. How can it was recently USA President Biden yagamba I'm considering forcing government workers because they know the repercussions. Okay. But this young man has a friend of his who has a stock of piles of sanitizers of his. Okay. Has already printed posters that to be used in the schools. Kati gwakolera bajja kutanga jajjawo akulietinga business ewa mzee Tamale bajja kutanga Joseph kiwanuka bamukuba mini ya musala kwerega kubanga ensonge jajjawo eyo kiwanuka yawayiriza amini mbwasula n'abakazi basatu mu lumu emu ayina sente abyese yomukinjo akalombolombo tekafiirayo ani naye we express ne jajjawo gwe batta yali we express. Yes, akalombolombo mwana nge tekafiirayo mu family bajja kumukinja nga jajjawo because it's driven by business. The money is a business. You see the problem of businessmen. Everywhere they see money. Mukulabamu obwa minisita bwa Harris omanyi mukula kyakola yagamba nti gundi ezo fosi ez'emulago zifuuke rogi. He used them as lodges. Who can detect it? Kufuna musenge mukazi we bamutaddeeyo ate wali mulago was left by with ekyuma ekigolola engoye the largest in East and Central. Mukula naga put it to commercial use. Kuba balowooza abazungu balowooza nti bajja kwozanga engoye amasooka biki. Okay. Yes. For us we are knowledgeable, we tell you. The problem, why don't you confront the problem? Why are Ugandans reluctant to be vaccinated? But tebagenze kwegemesa. Kubanga n'amalwaliro ga Mesani batiramu abantu Albert Cook. One of the doctors in Albert Cook. The notorious Achiruddu, Albert Cook. Kati abantu bakyogenda mu malwaliro. Abantu bakyogenda mu malwaliro. Wadde mu story mwagituulako. Ne mugula zino toilet papers zamu. Masale newspapers. But people trust Mirundi. Kituufu. A UN investigative man rang me. What you are talking about in Uganda, has the police ever contacted you? No. Why? Bo balowooza nti bajja kisirikira temuyinza kisirikira. In fact, one way of solving this organic case is for Museveni to institute a local tribunal. The country will be embarrassed. Why? What should I if the ICC drugs these people, including ministers and prominent positions, and your 63 surgeons of your people, to the International Criminal Court, as they are determined, abazungu bagezi, duli babadde bawera ku Zoom, Muserena, kakati babagambye 15 baziro yinze kubagenda. They have a series of meetings attended by Kalugira and others are not attended by Kalugira. But I watch them every day. Nebwemba kubire gulo mwe mwabadde. Njikuba ne mudduka mu ggwanga muno. Museveni what he has to do is to do exactly what he did with the Porters Commission. Okay. You see, we went and blundered the Congo. Abazungu bagenda okutegeera nga Diamond Yagudde Bay, Gold Yagudde Bay. Ne bagamba nti baamacha bayingidde mu market. Ne batufumulayo e Rwanda. Rwanda yayikisangani. Kakati international community netuteeka ku ya paying. We lost a case to Congo. Okay. Okono n'ebintu bya Congo. We're going to pay. Kakati president yeche yabakolera yaleeta omuzungu Porter. Investigating because ICC cannot drag you. ICC is not a court of appeal. ICC only operates if
the local tribunal fails to handle them. Okay. That's why me I strongly believe nti etteeka lino lye mugamba erya bail singa Museveni okwera ku makya n'ayola ga dokita g'emulago n'ayola ag'ekiruddu n'ayola ag'erugazi n'ayola baminisita bano n'ayola essajja lino the politician libadde lyerege ennyo mu Eastern Uganda n'agakuba mukomera enduulu zivuga. This is when you restore confidence in the government hospital. Yes. Don't force people. The Attorney General is wrong. The Attorney General, I know him. He has a friend who has stockpiles of these items. We bought to them longer time ago as billions. So the Attorney General's intention is to force that the government will come up and say, we have a shortage. Onayingize munne bwe bakola mu business eyamulagira okutwala land certificate of title yange n'ogitwala you will pay. Okay, mzeenuka you will pay. Mzee Tamale ati nkwanta nsobola nsabukiriza amaye kulimino munne yamugambe babagambye nabadde mbalaba ne bagamba nti the problem we have we cannot arrest this man. He's like a cat. When you put a cat inside it watches you. Kati nzo kwata kuti bamba nebo ayina bonna ne babusanyawo. Me am not a criminal but I'm helping you. This man is making government reliable in the future. How do we convince people? In mass communication, you get people who matter. There are abantu bamwe bonna bemwateekako nodira katikiro kakati katikiro ayita banadini ayita bana katikiro matters andi kubuulire naye omwana nappi apamye obuswera bumwezingako katikiro obuswera bumwezingako adukidde banadini adukidde obuswera bukwezingako is not credible. Get credible people in mass communication. If we want to change society, we get prominent people. The only credible person remaining in Uganda who can move society is Museveni. The only institution in Uganda that is trusted is UPDF. A UPDF doctor can vaccinate a person and I feel comfortable. But if we reach the extent of killing people and extract their organs, can I offer my body? So address the real issue. Address the real issue that the person and Museveni has an escape route. When Museveni attributes, according to my scientist, the man is putting blame on you in the future. When you see Museveni attributing, Museveni says, I did not want to participate in 1980 elections, but I was convinced by people like Ebidandi. Wabali Mugambi, we are Guamukaluru. You PM to affair, go again. Gabesi Mugama and go participating in Mukaru. Museveni defended himself. I was not interested in going for elections. In fact, I was preparing to go to, but the Bidandi side is delayed me. Museveni always finds an escape route. Yalanga byatugambye nti obatwege message yagenda kugulawo. Amanya ababbi abalimu. Nabagamba mugende mu parliament mu amendinge the Health Act. Nti whoever subject say Ugandan to fake drugs 10 years no fine. Tebayinza kugenda okuba bakiwanuka be bayina okuleeta amateeka. Kiwanuka atafanga nnyina afanga mukakitaawe. Oyinza okufanga jjajjaawo anti oli mu express ne jjajjaawo mwe yali. Jjajjaawo amini ye yamusala. Kwedda mu byabusirusiru ebyo kudda mu parliament kwogera bugwago. N'okwata ekyapa kyange n'okikwata n'okirala n'ogamba nti olifuna emirembe ate nzogera kunkola ki. Kale Mzee Tamale